הסיפור הזה אינו עוסק בעבר, אלא בכאן ועכשיו. הסיפור הזה הוא לא על מכרים, הוא על משפחה. הסיפור הזה אינו שייך לכל עם האומה, אלא לעם אחד, העם שלנו. אנו דוברים שפות רבות, אך יש לנו גם שפה אחת משותפת. אנו מפוזרים בכל רחבי העולם, אבל חולקים מולדת אחת. ישראל היא הסטארט-אפ הגדול ביותר שנוצר אי פעם, ולכולנו זכויות בקיומה והצלחתה. תמיד נהיה מחוברים אליה, והיא מחוברת אלינו. כל הקשרים הייחודיים האלה משתלבים זה בזה ומרכיבים את הסיפור שלנו. והסוכנות היהודית לארץ ישראל כאן כדי להבטיח שהסיפור הזה יימשך. זו המשימה שלנו, ואלה האנשים שבזכותם היא מתגשמת. אנחנו כאן כדי ליצור קשרים חזקים וארוכי טווח, בכל מקום בעולם ובכל זמן שנידרש. כל אחד מאיתנו, יחד. A comida nos traz lembranças de casa. A comida é nossa herança e história. A comida conta uma história, a nossa história, a história do povo judeu, a história de Israel. As receitas passam de geração a geração. As tradições culinárias especiais viajaram conosco de país a país. Os sabores, cores e aromas estão em cada lar judeu, no mundo todo. E hoje, um pouco de tudo isso está aqui, em Israel. Nada representa melhor o caldeirão israelense de imigrantes, comunidades e tradições do que o incrível mosaico da culinária, dos pratos, temperos e sabores que encontramos por aqui, nas plantações, nos mercados, nos restaurantes dos grandes chefes, nas padarias ou nos estandes de falafel vegano. Meu nome é Inbal Baum e fiz Aliyá para Israel há 10 anos. Eu me apaixonei pelo país, pelas pessoas e pela comida. Vou levá-los por um tour gastronômico em Israel, para conhecer o povo de Israel, ver a revolução culinária que está ocorrendo por aqui e ver como você também é parte do sucesso da revolução culinária de Israel. Nossa primeira parada, de todos os lugares, é em Eilat. Uma profissão para a vida e Massá são cursos de culinária gourmet para Olim da Rússia e França. Novos imigrantes descobrem seus talentos, adquirem novas habilidades profissionais e experimentam o sabor do sucesso. היום אנחנו נכין תפריט מלא, טוחנים את הירקות ומוסיפים נוזל מהמרק לפי הסמיכות הרצויה. חבר'ה, עבודה נעימה, בהצלחה לכולם. נכון להיום אנחנו מייצרים כ100 טבחים יהודים שבאים מברית המועצות, אז זה הגאווה. Ramat Hadassah é um lar longe de casa para jovens em situações de risco. Além de uma cama aconchegante e excelente instrução, este programa, que confere um certificado de conclusão do ensino médio em culinária e panificação, abre o mundo da culinária para esses alunos. Um deles pode ser o futuro Masterchef. לבשל, לאפות, אני חושבת שזה ממש מגניב. זה קצת יותר קשה ממה שרואים בסרטים. מבשל, אופה, אבל וואלה, עוד דלת פתוחה בפניי. Nossa próxima parada é Jerusalém, onde nos encontramos com Gamiel, que fez Aliyá da França. Serviu nas forças de defesas israelenses, como soldado sem família em Israel. E hoje participa do programa Wings. Neste programa, após o serviço militar, os jovens Olim obtêm ferramentas para a vida civil em Israel, incluindo cursos de culinária. אני מכיר עוד עולים כמוני
היו בעבר חיילים בודדים שהם מתמודדים עם החיים של להיות לבד כאן בארץ. זה מאוד מעשיר. A revolução culinária invadiu Israel. A novidade, a inovação, a última palavra, o sucesso, a chutzpah israelense, estão aqui em cada prato de hummus, em cada garrafa de vinho, em cada restaurante israelense com estrela Michelin em Nova York e na Europa, nas melhores hortaliças e frutas do mundo. Uma nação startup? Com certeza. Mas por que não uma nação cook-up? Com a sua ajuda, Evgeny, Alina, Ilai e Gamiel poderão ser parte desse sucesso. Para inspirá-los, nós os levamos para ver essa revolução em ação, nas vinícolas do deserto do Negev, nos campos de oliveira da Galileia e nos restaurantes de uma das capitais gastronômicas do mundo, Tel Aviv. נתנו את הכרם ב-2007 והתחלנו איזשהו מסע שלא כל כך ידענו לאן אנחנו נכנסים. קרוב ל1,000,000 בקבוקים מיוצרים מענבים שגדלים פה במצפה רמון. הקמנו מדינה עם קרן היסוד לפני 100 שנה, אבל עוד לא גמרנו להקים מדינה. צריך לתת את המשימה הבאה. דרך האדמה מעבירים להם את החיבור לעצמם ואת החיבור למולדתם. אתם עבדתם, ובסוף יש תוצאה סופית, לא? תודה רבה. Para terminar a nossa jornada, chegamos a Meir Adoni, chefe israelense que é uma celebridade internacionalmente conhecido. Seu restaurante kasher em Tel Aviv, Lumina, foi escolhido como um dos melhores do mundo pelo Ministério das Relações Exteriores da França. שבסופו של דבר המהות של כולנו זה המטבח. אז אנחנו ניגש למטבח ונתחיל לבשל. יאללה, בואו. היום שאני זוכר משהו על עצמי, ידעתי שאני רוצה להיות טבח. גדלתי לסבתא מרוקאית, זיכרונה לברכה. אמא לא הייתה קונה כלום, היא הייתה עושה הכל מאפס, כולל לחם, פיתות, ואני ספגתי את זה. מדינת ישראל היא כור היתוך מטורף של תרבויות, גם תרבויות קולינריות. זה כל הבלנד הזה של מטבח יהודי על כל גווניו. אנחנו פותחים עוד ועוד ועוד מסעדות שמביאות את הקולינריה הזאת לעולם. כשהציעו לי את ברלין, היה לי קשה. המסעדה שנמצאת בתוך בניין של הרייך. בתוך בניין שהיה בניין הדואר המרכזי של ברלין בתקופת המלחמה. ואמרתי, אין נקמה מתוקה וחזקה ועוצמתית מלהיות אדם יהודי ישראלי גאה שחוזר לגרמניה עם אוכל שכולו ישראלי בתוך בניין ששימש את הנאצים. וזה בשבילי הניצחון הכי ענק והוא ניצחון של כולנו. בסופו של יום, כשאני פוגש חבר, אח, ישראלי, יהודי בעולם, יש איזה בשנייה, איזו תחושה של אחים, של משפחה, של אחד דואג לשני, ואני מסתובב בעולם הכי בטוח וחופשי כשף שמביא את מי שאני, כי אני יודע שיש לי לאן לחזור. יש לי את המדינה שלי, שהיא הבית שלי, וזה הכוח שלנו כיהודים, כמדינה יהודית. Com o seu compromisso, juntamente com o Keren Ayesod, você tem sido parte dessa história contínua e continua sendo. Juntos, asseguramos que Israel seja forte e bem-sucedido em todos os campos e que os jovens israelenses, qualquer que seja a sua origem, possam fazer parte dessa energia e desse sucesso. Porque juntos estamos sempre prontos para o povo de Israel. Meu nome é Alan e principais razões que eu fiz aliar foram, primeiro, segurança,
segundo, qualidade de vida e terceiro, futuro para os meus filhos. Logo que eu terminei o Urpan, eu consegui já um emprego na minha área, na área de engenharia, uma empresa que faz casas de alto padrão aqui, e as tarefas domésticas a gente se divide. Por mais que as crianças são pequenas, elas começaram a participar muito mais da rotina da casa e ajudar muito mais. Você vê que o país está evoluindo, que o país está em constante construção e que a economia está girando. Então, você não tem preocupação que não tem trabalho. Pode não ser o que você quer, mas trabalho não falta. Everything here is so connected and so together. It's like as if everything combines together into this beautiful harmony. Like Jews and Arabs and tourists from all over the world, like Chinese and Australians, all together, something that you cannot find anywhere else. When we walk in Jerusalem, we feel the story comes alive. 2,000 years ago, the people there walked there around, Jesus walks there around, and now we walk around here. It's very special. I feel the sky is a bit closer. I feel that it's not just a story from the history books, but it's real and it's alive, and I'm a part of it. מה עושים במכינות הקדם צבאיות של הסוכנות היהודית? רציתי לעשות שירות משמעותי בצה"ל. מצאתי את מכינת אלמה, מכינה קדם צבאית של הסוכנות היהודית. לסוכנות היהודית יש באמת כמה מכינות ברחבי הארץ שנוגעות במגוון הרחב שיש לנו בחברה. אם זה בנים, בנות, חרדים, דרוזים. מה שיפה במכינה הזאת שהיא באמת חצי שנתית. נותנת להם את האפשרות גם לעשות את המכינה וגם להתגייס עם בנות שבאותו שכבת גיל. אנחנו מתנדבות בקהילות, עושות מסעות ברחבי הארץ, עוסקות הרבה בשאלה על הזהות היהודית. המכינה מאוד תרמה לי לחיים האישיים שלי ולא רק להכין אותי לצבא. חשבתי על הסוכנות היהודית שזה רק עלייה, היום אני יודעת שזה הרבה מעבר. אני ראיתי אותך עוברת שינוי מאוד מאוד גדול. אין לי ספק שאת מסוגלת להכל ולא רק בצבא. המטרה הבאה שלי היא להיות לוחמת בעוקץ, ואני מאמינה שכל מה שקיבלתי כאן יעזור לי להשיג את זה. הסוכנות היהודית פותחת עולם של אפשרויות. רוצים להצטרף למכינות הקדם צבאיות שלנו? חפשו עולם של אפשרויות. Determined, forward-thinking, dynamic. This is today's Israel. A nation more than 70 years strong, Israel has surmounted seemingly impossible odds to become a world leader in virtually every field of human endeavor. This extraordinary success began May 14th, 1948, when David Ben-Gurion declared, "The state of Israel has arisen." 3 years later, in New York, Ben-Gurion made another dramatic announcement, Israel Bonds. His visionary initiative for a global economic partnership with Israel had begun. Since that defining moment, advocates of the Jewish state on 3 continents have purchased Israel bonds in solidarity for portfolios and retirement plans, in celebration of life events, and as donations to favorite causes, amounting to totals exceeding $41 billion. Israel bond investors can be found everywhere. Synagogues, boardrooms, institutions and Jewish organizations, and amongst a new generation making their own imprint on Israel's future. Warren Buffett, the world's most renowned investor and a proud Israel bond owner, proclaimed Israel bonds to be a deserved endorsement of a remarkable country.
For decades, Israel Bond supporters have expressed their admiration for Israel's achievements through investments ranging from £100 US dollars and euros to several millions. Whether bought via israelbondsintl.com or calling the office directly, individual and institutional investors alike demonstrate pride in a nation that has turned a barren desert green, cemented its stature as cutting-edge technology leader, welcomed over 3 million immigrants from nearly 100 countries, produced 12 Nobel Prize laureates, and dispatched first responders throughout the world delivering critical humanitarian aid. Since 1951, this evolutionary journey has personally touched every Israel bond holder. A cornerstone of Israel's development, Israel bond sales exceed $1 billion annually, a catalyst for one of the world's most robust, resilient economies. This has been applauded not only by Israel's government, but ratings agencies as well. In November 2017, Fitch cited, quote, an active diaspora bond program in affirming its positive outlook for Israel. From agricultural beginnings centered on the Jaffa orange, Israel's economy is now grounded in innovative technology. Over 300 multinational companies have research and development centers in Israel, and thousands of startups are turning last year's science fiction into this year's reality. Collectively, Israel bond investors comprise a global network of stakeholders in a nation saving lives and transforming the world day after day. From inception, Israel bonds have exemplified l'dor v'dor from generation to generation. Legendary President Shimon Peres praised this historic enterprise, observing, the strong ties between Israel bonds and the State of Israel have been as resilient and fruitful as the land of Israel itself. Perpetuating Ben-Gurion's promise, investing in Israel bonds will continue to be a meaningful bridge to a Jewish homeland, rooted in thousands of years of spirituality while embracing the infinite possibilities of tomorrow. Continue the legacy. Secure Israel's future by investing in Israel bonds. Eu sou Karen Gedanken, tenho 40 anos. A escolha por fazer a LIA foi para poder proporcionar para as nossas filhas mais segurança, mais educação, ter o direito de ir e vir, ter uma nova cultura, ter um pouco de relacionamento com o judaísmo. A gente está bem dedicado ao aprendizado do hebraico, então nossa rotina é deixar as meninas na escola, vai para o Ulpan, volta, dá o suporte para as crianças. À tarde a gente também continua com os estudos. A sensação de liberdade é algo que não se compra, não tem preço, assim. Então, você poder proporcionar para o seu filho ir e vir sozinho para a escola ou para uma atividade em outro horário é algo surreal. E a qualidade de vida, de estar perto da natureza, que é o que a gente sempre quis, o que a gente sempre gostou. Estamos felizes em Israel. We live here in beautiful Jaffa. The sea is 5 minutes away. There's so much history, every little corner. The stones here are very, very much alive. Here you can find lots of art galleries. Different artists live here and also open their homes. You can find galleries with jewelry, galleries with paintings, with sculptures. In our museum you can find more than 500 artworks.
Jaffa is a very multicultural and exciting place. It's a very old place. You can feel the history of all these old buildings. You have this old town, and somehow it also has like a western part in it. Jaffa is a magical place. Come, try it, and see for yourself. Meu nome é Fábio Asbezic, eu fiz ali há 1 ano e 8 meses com minha esposa e filhos, adolescentes, 16 anos. O nosso dia a dia aqui, eu trabalho de casa, eu sou advogado e faço câmbio, né, Brasil e Israel, então eu trabalho muito de casa, muito mais de casa, e trabalho muito com horário Brasil. Às vezes tenho reuniões, muitas em Tel Aviv, às vezes aqui em Ranana mesmo. A gente estava trabalhando muito bem, obrigado, no Brasil, mas a gente não conseguia ver futuro dos nossos filhos. Eu vou ter que ralar bastante, porque aqui também não é a coisa mais fácil do mundo ganhar dinheiro. Tem que saber, tem que enfrentar isso. Mas eu sei que se eu ganhar dinheiro, eu vou poder ter o carro conversível, porque ninguém vai vir mexer comigo, eu vou poder ter a moto que eu quero, eu vou poder andar de janela aberta, é outra história. Você conquista as coisas com mais dificuldade, mas você usufrui das coisas. Haifa looks really peaceful, a really young, dynamic city at the same time. You can find something really interesting for you, and the view is just spectacular. When I went to the Baha'i Gardens, I immediately felt relaxed and at peace, and I just had to take a moment and soak it all in, the beauty and the view of Haifa. The religious feeling about Baha'i Gardens, for me, it was very new. The energy coming from the whole place, I cannot describe it, it was magical. German colony, it's the most amazing place in Haifa. It's the most peaceful place in Israel. And I suggest you visit it. It reminds me of Europe. Bars, restaurants. It feels really young and it has its very own spirit. I would definitely recommend my friends to come here. It's a wonderful getaway. מה הקשר בין הייטק לסוכנות היהודית? הקמנו את החברה שלנו לפני 5 שנים. מאז אנחנו גדלים וקולטים עובדים חדשים כל הזמן. גם הסוכנות היהודית עזרה לנו בגיוס מתמחים ועולים חדשים מכל העולם. בנו מפתח תוכנה אצלנו בחברה. הוא התחיל אצלנו כמתמחה לפני 3 שנים בערך. לאחר רעיון קצר גילינו בחור מבריק, ידע וניסיון בדיוק כמו שחיפשנו. אני חושב שפה אנשים מאוד חמים, לא כמו באנגליה. אני אוהב את האנשים פה. אחרי ההתמחות רציתי לעשות עלייה. באנגליה נפגשתי עם שליחים של הסוכנות היהודית, ועכשיו אני פה ואני אוהב לגור בארץ. ב5 שנות הקיום של החברה, מעל 30 מתמחים היו אצלנו. תמיד ידעתי שהסוכנות היהודית מביאה עולים לישראל, אבל שילוב עולים בתעסוקה זה נהדר. זה טוב לענף ההייטק, זה טוב לעולים, וזה טוב לכל המדינה. הסוכנות היהודית פותחת עולם של אפשרויות. רוצים לגייס עולים חדשים ומתמחים למקום העבודה שלכם? חפשו עולם של אפשרויות. Each year,
about 700 Olim soldiers who are in Israel alone without their families volunteer to serve in the army, complete their service, and have to cope with the challenges of the transition to civilian life. אף פעם בחיים פה בארץ אני לא הרגשתי שאני לבד, שאני בודד. כי תמיד היה תמיכה, תמיד היו אנשים שתומכים ועוזרים לנו. After 3 or 4 years of service to the country, stemming from a deep sense of commitment, these idealistic youngsters from around the world are faced with the challenge of finding a place to live, obtaining an academic education, and finding a way to support themselves. While most young Israelis deal with this transition with the help of their families, these young men and women need us to provide them with a helping hand. They need us to be their family in Israel. Keren HaYesod UIA, among other partners, supports the Jewish Agency for Israel in providing these lone soldiers with various forms of assistance. כי בשלב של סוף השירות אתה אומר לעצמך, אוקיי, עכשיו אני מסיים את הצבא, מה אני הולכת לעשות? איך ממשיכים? לאן הולכים? ולפעמים אתה צריך את הדחיפה, את העידוד. The Wings program was started in 2005 to provide close support and assistance for lone soldiers from the last months of their service to their first years as civilians, transforming them from lone soldiers to successful citizens, with the tools to integrate into Israeli society and fully realize their potential. Grants are provided to help them buy necessary essentials or to cover other expenses related to their life as civilians. As part of the Big Brother program, a lone soldier is adopted by a big brother who guides him in his initial steps in civilian life. מה שלי היה כיף זה שאפשר לדבר עם בן אדם שהוא בוגר ומבין וגם יכול להסתכל על זה גם מצד לא יודעת, העמוק יותר. פשוט דיברתי איתה אפילו על דברים אישיים, על משהו שרציתי לשמוע ממישהו אחר. Since its inception, the Lone Soldiers program has assisted over 5,000 youngsters and helped smooth their absorption into Israeli society. צריך ממש לדאוג שכל חייל בודד עולה מגיע אליה ומקבל את השירות הזה. אני מרגישה, במקום שלי, אני מרגישה שקיבלתי המון מהתוכניות, מהסוכנות היהודית, מהמדינה, ויש לי עכשיו מה לתת, ואני מרגישה שאני רוצה לתת. אני מרגישה ישראלית, גם פה בישראל וגם שם בחול, ואני מרגישה שאני מייצגת את המדינה הזאת. Meu nome é Karen Amiran, eu fiz Aliá em 2012. Eu, meu marido e as minhas 2 filhas, Gabriela e Tali, meu marido Yosef. Eu comecei numa área nova, totalmente diferente do que eu fazia no Brasil. Lá nós éramos empresários, tínhamos negócios. Aqui eu fiz um curso na área de turismo e trabalho atualmente numa agência de turismo que trabalha com incoming, com turismo receptivo. Recebemos grupos da América Latina, brasileiros, Portugal, de vários lugares. Fizemos muitos amigos aqui em Israel, brasileiros, israelenses, e a gente sai bastante com amigos, a gente tem muito mais qualidade de vida. A gente achou que aqui para as crianças tinha mais perspectivas aqui de um futuro melhor.
Oi, eu sou o Rafael Heuben, tenho 28 anos e eu moro em Israel desde janeiro de 2015. Eu vim para cá depois de um processo de reflexão e aproximação com Israel, desde a época do colégio, passando pelo meu ativismo na Tnuá, no movimento juvenil, na Hazit. Terminei o meu licenciamento aqui como advogado em Israel. Trabalhei em coisas relacionadas à educação judaica, tanto no projeto Shnat Achsharad, com a agência judaica, como como guia do Yad Vashem. E agora estou fazendo mestrado em Direito Público e Direito Internacional na Universidade Hebraica de Jerusalém. Para mim é muito gostoso morar em Jerusalém, que é uma cidade bem menor, bem mais organizada. Tem aqui pessoas de todos os lugares do mundo. מי הם השינשינים של הסוכנות היהודית? היי, מה נשמע? היי, מאיוש, נחתתם? אני כאן עם נוגה, אנחנו בדרך הביתה, ממש מחכות להגיע. עשינו עכשיו בעצם שנת שירות באורוגוואי מטעם הסוכנות היהודית. סיימנו י"ב וטסנו ישר לגור במונטווידאו, שזה בירת אורוגוואי. העבודה בקהילה היהודית זה עבודה שמרכזה הוא בבית ספר היהודי שבו אנחנו עובדות. מלמדים עברית, מעבירים פעולות על ישראל, על התרבות. הרבה אנשים חושבים שהסוכנות היהודית זה רק עלייה, אבל בעצם זה הרבה מעבר לזה. השנת שירות הזאת נותנת לך המון, חוזרת עם ארגז כלים ומיומנויות שמכינים אותך לחיים האמיתיים. זה מאוד שינה אותי. חזרתי אחרת ממה שיצאתי, באמת המון על עצמי, וגם על הרבה דברים שאני מסוגלת לעשות שלא האמנתי קודם שאני יכולה לעשות אותם. הסוכנות היהודית פותחת עולם של אפשרויות. רוצים להיות שינשינים ברחבי העולם? חפשו עולם של אפשרויות. Neve Tzedek is a great area. The streets are beautiful, the shops, the cafes. I find this to be a very kind of bohemian feeling town. Some of the shops seem very chic, ballet centers, and a lot going on. Is very much like a little Paris. A 5-minute walk away, and it's very, very different. It gives inspiration. It's a beautiful place. Eu me chamo Lili Fischer. Eu vim para Israel em 1993 com o Ari, meu marido, e com 2 filhos. Quando nasceu meus filhos, eu queria muito que eles crescessem num outro ambiente, numa outra atmosfera, com uma outra mentalidade. E é por isso que a gente decidiu vir para o kibbutz. Criei meus filhos sem essa aura familiar de avós, tios, primos. Isso é uma coisa que não é fácil, mas eu acho que é por isso que nós também resolvemos viver numa keilah, que é um kibbutz, para que a gente pudesse ter esse apoio familiar que a gente não tinha. Eu trabalho já há mais de 20 anos no escritório de arquitetura. Eu trabalho com urbanismo, com reorganização de urbanística em kibbutzim e moshavim, em cidades druzas. Eu me sinto em todo momento me desenvolvendo dentro do que é esse país que se desenvolve tão rapidamente, mudando conceitos e ideias. Quem vive aqui
nome é Gabriela Miran, eu tenho 20 anos, eu fiz Aliá em 2012, eu vim pra cá com a minha família. No cotidiano eu sirvo o exército de Israel, eu fico a semana inteira lá e venho de final de semana pra casa. Eu me sinto aqui muito mais livre, eu acho que eu tenho liberdade de andar pra onde eu quiser, mesmo sozinha, eu não me sinto insegura sendo uma mulher, eu posso mexer no meu celular no meio da rua, não tenho medo de ser assaltada, e eu posso sair com os meus amigos e eu não fico com medo o tempo inteiro. No começo foi muito difícil largar todos os meus amigos e mudar para um país completamente diferente, com outra língua e começar a escola sem saber a língua, mas em 6 meses eu já estava falando hebraico bem. E com o tempo eu me acostumei e fui percebendo que aqui é muito melhor para ter um futuro. Eu ainda amo o Brasil e as pessoas, mas eu acho que a qualidade de vida aqui é muito melhor. My name is Sonia and I came to Israel from Ukraine at the end of August 2014. When we decided to come to Israel, there were a lot of things which we should do. And we found the people who could help us. I thought they helped us with our flights, they helped us with moral help. They said, "Yoo-hoo! You should do this." I feel lucky because I'm here, because I'm not worrying what will happen tomorrow. I know that I can live, I can study Hebrew, and I can go studying to university then, and I can find some job and go to the army, and I can make my own family here. Because our life is continuing. Yeah, I'm lucky. הסיפור הזה אינו עוסק בעבר, אלא בכאן ועכשיו. הסיפור הזה הוא לא על מכרים, הוא על משפחה. הסיפור הזה אינו שייך לכל עם האומה, אלא לעם אחד, העם שלנו. אנו דוברים שפות רבות, אך יש לנו גם שפה אחת משותפת. אנו מפוזרים בכל רחבי העולם, אבל חולקים מולדת אחת. ישראל היא הסטארט-אפ הגדול ביותר שנוצר אי פעם, ולכולנו זכויות בקיומה והצלחתה. תמיד נהיה מחוברים אליה, והיא מחוברת אלינו. כל הקשרים הייחודיים האלה משתלבים זה בזה ומרכיבים את הסיפור שלנו. והסוכנות היהודית לארץ ישראל כאן כדי להבטיח שהסיפור הזה יימשך. זו המשימה שלנו, ואלה האנשים שבזכותם היא מתגשמת. אנחנו כאן כדי ליצור קשרים חזקים וארוכי טווח, בכל מקום בעולם ובכל זמן שנידרש. כל אחד מאיתנו, יחד. Mamila Avenue is in an excellent location, 5 minutes away from the old city. In the Mamila Avenue you have stores and restaurants from local and international brands as well.
we can be here with all the stores, all the tourists and everything, and after you can walk in 5 minutes to the hotel. I really like the combination of old and new. You have like the traditional, like the old city, and you have fashion, foods. I love the food here. Meu nome é Sara Ostronoff, eu tenho 52 anos, moro em Israel há 2,5 em Kfar Saba. E a ideia mais importante para mim é que eu não queria envelhecer no Brasil. A ideia de envelhecer num país que não respeita pessoas da terceira idade para mim era muito difícil. Eu trabalho aqui em Israel hoje em dia como acompanhante de uma senhora idosa. Estou muito feliz com o meu trabalho. Eu tenho aqui uma qualidade de vida muito melhor, uma sensação de bem-estar. Bom, meu nome é Moacir Ostronoff, eu trabalho com turismo aqui. Eu era em São Paulo, eu tinha uma agência de viagens, aqui eu sou gerente de vendas. Eu tenho 2 filhos, um estuda em Jerusalém e o outro está servindo o exército. É um país que, com todas as dificuldades, as questões sociais são mais bem trabalhadas que no Brasil. Um casal trabalhando consegue se sustentar de uma forma muito mais digna do que um casal qualquer no Brasil. Meu nome é Sérgio Bocles, eu fiz Aliyá em 1985, sou do Rio de Janeiro, estudei em colégio judaico no Liesse e era da Hazit Anor do Rio. Estou aqui há 33 anos, estudei na faculdade, fiz exército e estou aqui até hoje, feliz da vida. Eu trabalho há muitos anos com turismo, já trabalhei em lugares como Masada, Mini Israel, Rio Jordão. Agora eu estou numa galeria de joias que se chama Moriá, que está no bairro judeu, na Cidade Velha, em Jerusalém. Estão todos convidados. For more than 85 years, the Jewish Agency for Israel has been synonymous with Aliyah. So far, more than 3 million people from around the world have come and built their homes in Israel with our help. My name is Alexandra Collins Naor, 27 years old, from Connecticut. Laura Hadin, I'm 23 years old and I'm from Seattle, Washington, United States. Adam Veprinsky-Mel, I am 23 years old and I come from Brazil, Rio de Janeiro. Jay Krefman, I'm 28 years old, from Michigan. Javi Stern, I'm 29, I'm from Manchester in England. We offer young people ages 18 to 35 to make Israel their home. Being Jewish is very important to me. My daily life will be more meaningful in Israel than it would in any other place. First, I loved the weather and the beach, and I thought that it was, just a really kind of cool, fun place to live with a lot of young people and a lot of fun things to do. We specialize in Aliyah absorption programs designed to help young Olim and students take their first steps to a lifetime in Israel.
I know I had no direction before the Jewish Agency found me. It really helps. It's a very confusing time, it's an amazing time, an exciting time. Aliyah is a big transition, and it really helps to have some sort of a structure and a framework. Participation in any of these programs will give you the opportunity to learn Hebrew, visit important heritage sites throughout the country, and learn to become part of Israeli society. Knowing how to speak Hebrew is crucial to being able to succeed in the workplace in Israel and to have Israeli friends and to be part of Israeli society. It's a great experience. You get to be with people your own age, you get to meet Israelis, and you don't feel really like a stranger. You feel like you're getting into the culture and you're really making a place for yourself here in Israel. It's a great experience. We can meet people from all around the world, and it's awesome. And the Sohnut provides us not only the classes and the structure to live, but also they provide us help to find a job, to the bureaucracy stuff. How can we go on to life after the Ulpan? Our programs are located in every region of Israel. All programs were developed to help young new immigrants integrate into the country in urban areas or on kibbutz, taking your unique needs into account. You can choose your program. Here are 3 examples. At Ulpan Etzion, university students and graduates from all over the world learn Hebrew at different levels. The studies include trips around the country, social and recreational activities, and workshops about Israeli society and career building. It's a great location in Yerushalayim, and it's a place to meet young people who are going through similar experiences to you and living with them. The most important is the Hebrew classes, but we have also a lot of other programs that we can choose to take part. We can do sports, we have movie nights. It's very good for us. The Beit Brodetsky Young Olim program is designed for young new immigrants who intend to enroll in further education in Israel and live in Tel Aviv with other young people. I chose to participate in Ulpan Beit Brodetsky in Tel Aviv because I knew I wanted to be in the center of the country, near where jobs would be and I could network, and where I knew a lot of other young people were. I have a degree in early childhood development from the University of Washington, and my plan is to continue my studies here in Israel. Kibbutz Ulpan has long been considered one of the most successful programs for young adults who want to learn Hebrew and experience a lifestyle unique to Israel while meeting other young Jews from around the world. I love the kibbutz. It's great to wake up there every morning. It's a great environment. The people are friendly and welcoming, and it's something that I think is it's an important part of Israel's history, and I feel really lucky to be a part of it and see how it works. The decision to make your home in Israel is a significant one. Our representatives would be happy to assist you further in making choices regarding your immigration process. We wish you a soft landing and a successful absorption. Bruchim habayim. Welcome to Israel.
Flórida. Eu fiz ali dia 25 de abril de 2017. Meu dia a dia é corrido. Eu trabalho numa empresa de Tel Aviv, eu moro em Ramallah, então todo dia eu viajo de ônibus e trem. Viajar de trem é confortável, eu consigo gastar meu tempo estudando hebraico, fazendo umas coisas. E trabalho na área de recursos humanos, horário normal de trabalho. A gente tem adolescentes e quando a gente chegou aqui, todo mundo percebeu que tinha que ajudar. Então virou um programa, assim, você tira a roupa da máquina, você põe, você faz isso, todo mundo meio ajuda. Eles estão tendo uma oportunidade, a escola deles é excelente, que eles estudam numa escola como se fosse ensino médio no Brasil. Eles falam 3 línguas, né? Hebraico, português e inglês, super bem, as 3. Eu gosto muito de morar aqui, eu me sinto super livre, ainda menos é mais, que é um estilo de vida mais assim despojado. Isso eu acho mais legal de morar aqui. Determined, forward-thinking, dynamic. This is today's Israel. A nation more than 70 years strong, Israel has surmounted seemingly impossible odds to become a world leader in virtually every field of human endeavour. This extraordinary success began May 14th, 1948, when David Ben-Gurion declared, "The state of Israel has arisen." 3 years later, in New York, Ben-Gurion made another dramatic announcement, Israel Bonds. His visionary initiative for a global economic partnership with Israel had begun. Since that defining moment, advocates of the Jewish state on 3 continents have purchased Israel bonds in solidarity, for portfolios and retirement plans, in celebration of life events, and as donations to favourite causes, amounting to totals exceeding $41 billion. Israel bond investors can be found everywhere. Synagogues, boardrooms, institutions and Jewish organisations, and amongst a new generation making their own imprint on Israel's future. Warren Buffett, the world's most renowned investor and a proud Israel bond owner, proclaimed Israel bonds to be a deserved endorsement of a remarkable country. For decades, Israel bond supporters have expressed their admiration for Israel's achievements through investments ranging from £100 US dollars and euros to several millions. Whether bought via israelbonds.intl.com or calling the office directly, individual and institutional investors alike demonstrate pride in a nation that has turned a barren desert green, cemented its stature as cutting-edge technology leader, welcomed over 3 million immigrants from nearly 100 countries, produced 12 Nobel Prize laureates, and dispatched first responders throughout the world delivering critical humanitarian aid. Since 1951, this evolutionary journey has personally touched every Israel bond holder. A cornerstone of Israel's development, Israel bond sales exceed $1 billion annually, a catalyst for one of the world's most robust, resilient economies. This has been applauded not only by Israel's government, but ratings agencies as well. In November 2017, Fitch cited, quote, an active diaspora bond program in affirming its positive outlook for Israel. From agricultural beginnings centered on the Jaffa orange, Israel's economy is now grounded in innovative technology. Over 300 multinational companies have research and development centers in Israel, and thousands of startups are turning last year's science fiction into this year's reality. Collectively, Israel bond investors comprise a global network of stakeholders in a nation saving lives and transforming the world day after day. From inception, Israel bonds have exemplified L'Dor V'Dor from generation to generation. Legendary President Shimon Peres praised this historic enterprise, observing, the strong ties between Israel bonds and the State of Israel have been as resilient and fruitful as the land of Israel itself. Perpetuating Ben-Gurion's promise, investing in Israel bonds will continue to be a meaningful bridge to a Jewish homeland, rooted in thousands of years of spirituality while embracing the infinite possibilities of tomorrow. Continue the legacy. Secure Israel's future by investing in Israel bonds.
Meu nome é Carlos Marcos Tarquiotal. Fizemos Aliá há 4 anos e 11 meses. Os motivos da Aliá foram a inconstância política, econômica e social no Brasil, mas em primeiro lugar a minha filha, que tinha feito Aliá 3 anos e meio antes da nossa. Eu trabalho no aeroporto há 4 anos e meio, desde que terminou o Salclitá, no período da tarde até no máximo 1h da manhã. Durante este período que estamos aqui, consegui revalidar o meu diploma como dentista e agora trabalho no aeroporto e também como dentista. מה הקשר בין הלוואות לעסקים לסוכנות היהודית? בוקר טוב, אנחנו בדרך לממשלה שלי ושל אמיר. אפשר להגיד שבירה זורמת אצלי בדם. סבא שלי היה אחד המקימים של הממשלות הוותיקות בארץ. אני המשכתי את דרכו, בישלתי בירה בבית, אני תואם את הבירה, נזכרתי באמיר, אמרתי אני חייב להתקשר אליו. מה קורה? עשיתי בירה. אז אמרנו, קדימה. בוא נפתח מבשלה ביחד. הזמנו ציוד, רכשנו מבשלה. וכבר לא היה לנו כסף. הלכנו לבנקים, הבנקים לא רצו לתת לנו הלוואה. ואז ברוך השם הגיע הנס. הסוכנות היהודית נכנסה לתמונה. נתנו לנו את הכסף. בעצם הבנק נותן את הכסף, אבל הסוכנות העמידה לנו ערבות. הרגשנו, בוא'נה, יש פה גוף שמאמין בנו. בעצם ידעת שהסוכנות היהודית מתעסקת עם עלייה, ידעת שבוזרים עסקים. עכשיו אנחנו גם הגדלנו את הממשלה בשטח, ביכולת ייצור. כל מה שאתם רואים פה היום בעצם זה בזכות הסוכנות היהודית. הסוכנות היהודית פותחת עולם של אפשרויות. רוצים סיוע בקבלת הלוואה לעסק שלכם? חפשו עולם של אפשרויות. Hi, I'm Grace. I'm from Sydney. Yay, Sydney! Come to Caesarea because it's just beautiful. It has history, it has romance, it has culture, it has everything that you would want. You can find everything in one place. You can find the beach, you can find your luxury spa, a wonderful chef restaurant. We love the bread, we love the olives, we love the cheese. All this makes it a very exclusive golf destination. I feel like, wow, I'm a part of history. It's just amazing to me how this was all built. Olá, eu sou Luciano Aquino, tenho 43 anos, sou Olê Hadash do Brasil. Morávamos em Salvador, eu e minha família, e em julho de 2018 mudamos para cá, para Israel. Bom, a gente optou em fazer Aliá em comparação ao Brasil por conta de segurança, qualidade de estudo para as meninas e uma qualidade de vida muito melhor. Então, nosso dia a dia consiste em estudos, tanto para eu, para minha esposa e para as minhas filhas. E, no caso meu e da minha esposa, a gente faz o PAN. A nossa vida aqui em Israel, em comparação com a vida no Brasil, melhorou no aspecto segurança bastante. Então eu sou professor de educação física e aqui a gente tem um espaço que é uma academia na rua, pública, cedida pela prefeitura, em boas condições,
E aí eu posso desenvolver meu trabalho aqui sim. Podemos trazer, as crianças estão chegando para jogar bola agora. Então a gente tem toda essa possibilidade. Certainly I can find shops, restaurants, museum, activities for children, the park in the middle of Tel Aviv, between modern and tradition. Apart from being a really beautiful place, it's a great place for food and for hanging out. Before that it was a Templar area, so they redid the whole Templar buildings and now it's really, really beautiful. I really enjoy coming here. I like that everything is made in European style. Piece of land in the middle of very rush Tel Aviv city. So nice atmosphere. And you can spend here whole day, from the morning till the evening, and you won't get bored.